14 Adam, come in. Ok. Go ahead, KGPL. 14 On Adam, va se lâcher dans l'action là, je an pense. ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Comment on avance? Ok, R2. Here we go again. Comment il... They don't il passe au request rouge? uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Eh ben, il a pas l'air This is sympa, a mais... fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right Oh, up to the back. oh! Oh là là. Il a l'air chiant, même si mon perso, il a posé une question débile. Hein. Normalement, tu devrais savoir quoi faire. Par contre, je sais pas si c'est normal que mon perso, il ait une voix un peu érotique. Peut-être un bug. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Je connais pas encore les mécaniques, donc je sais pas encore comment fouiller. Ok. It's not my job to pick through other people's trash. Il a l'air de rien avoir. What have you got, Phelps? Anything? Jesus. Cole, come take a Ici look. déclare Esprit reste une terre de découverte. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. I
tell you I'm jinxed. I always get landed with this crap. Ok. Attends, mince. Il y a peut-être quelque chose derrière. Non, on peut pas tourner. We're never gonna find it. It's a waste of time. Hasn't given me anything to go on. Junk. Je sais jamais si on trouve du sang dessus. It would take a smarter man than me to connect that. Je vérifie, mais il n'y a rien qui vibre là pour l'instant. Oh, je le vois le sang là-bas. This doesn't pertain to the case. What are you doing, Cole? You've gone too far. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Alors attendez, je vais juste regarder si c'est normal cette voie robotique ou pas. Non, voilà, c'est ce que je me disais. La voix, c'est pas normal. Le problème, c'est que comment on sauvegarde? Ben, on va attendre, hein. On va finir cette scène. Et après, on quittera. Parce que, ouais, c'est ce que je me disais. La voix robotique, c'est pas normal. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Trouver une The échelle ou gun's une up on the gouttière roof, carrément. right? So we need to find a way up. Nope. What kind of chumps do these homicide guys think we are? I don't think so.
you doing, Cole? Found it yet? I don't even want to think about what that smell is. Oh, Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. ah ouais, il fait beaucoup plus que ce qu'il devrait faire. Enfin, que ce qu'il devrait faire. Ce qu'on lui a demandé, devrais-je dire. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. On quitte, j'espère que ça a quand même sauvegardé ce que je viens de faire. C'est quoi, je vais même quitter le jeu. Donc il y a une petite pause sur le stream là. Mais je vais quitter le jeu pour au moins on sait jamais, on le relance. Punaise. Des boules. On revient là. Est-ce qu'il faut tout regarder encore? Non, c'est bon. Voilà, donc ça va sauvegarder, c'est bon. On y va. On va voir si la Are you voix sure ça about a this? changé ou It's pas. not really our gig. No harm in doing some... Slow down! Punaise. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ouais, maintenant j'ai l'impression que c'est les deux voix qui ont un petit côté robotique. Why don't you use the siren? On utilise la sirène. Oh. Ok.
Après, c'est peut-être mon casque, je sais pas, qui fait ça. Ok. Je pensais que c'était une cinématique. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? You're my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Un modèle 27 cross nacré. Ah, attends. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Oh là là, les coups de joystick que j'ai donnés. C'est passé. Oh, t'entends pas la sirène? Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. On verra la note au poste. Casse-toi. Schroeder, Deuxième étage. apartment 2. Appartement 2. Ouais, pas deuxième étage. Moi j'ai cru que je m'étais bloqué. Par contre c'est vrai que la maniabilité elle est lourde. Hein. On va pas se mentir. Ok, y a rien d'autre à fouiller. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn.
Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Oh mais il est malade lui. C'est quoi LT? You ready, tough guy? Huh? C'est quoi LT? Mais c'est incroyable. Prancing around. All right. and hit. If you really Ah want to ok. dance. En fait LT c'est pour. Je dois maintenir LT. Ok. C'est. Pourquoi je dois maintenir LT et pas juste appuyer sur A, je ne sais pas. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Seems irrelevant. Nothing significant. Ça aussi, je suppose, ouais. Pareil pour le dernier. Ah bah, je peux même pas bouffer. Oui, ça bouffe. Oh. Not much help. Sympa. Sa lecture sympa. I doubt it. Allô? Une pomme par I terre. think this is any use C'est to flou. us. Oui, il l'a foutu par terre. Ok, rien ici. Bon, j'avais fait tomber mon chapeau. J'ai pu le récupérer. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Il a raison, là tu vas trop loin. C'est plus à nous. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight.
solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. Wow, wow, attention. Ça, c'était juste pour le faire paniquer. That was a tax-paying citizen just bounced off the fucking hood, Phelps. Make it quick, you guys. The cops are here. Oh, je pensais pas. Ok, on vise comment? Il y en a un que j'ai vu partir à gauche. Hein. Weapons on the ground, now! Et lève-toi, mon pote. Put your weapons down and your hands in the air. Non, punaise. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Mais je l'ai fait exprès. Backup will be here soon. Mais ah, j'ai du mal. Hein. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... chance, copper. You come any closer, we'll cut you in half. Forward. Tiens. Stay down. Stay in cover. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all Celui qui clear. était là, on l'a eu? Je suis pas sûr. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Là, j'ai l'impression, par contre, les voix robotiques elles ont disparu. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Okay. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too Cole et tight. Phelps, c'est la même personne. Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics.
In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! Let's go. LAPD! You can go screw yourselves. Why, you! He's hiding in the alley! Bowers! Hold it right there! Il est foutu. Non, il va tourner, c'était sûr. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your fire! You don't want to do this, Wendell. Get down from there. Moi, j'aime bien les vibrations de la manette là. Give it up, Wendell! Punaise, mais arrête de monter! En courant, je te rattrape, mais en montant. Oh quoi? You gotta be kidding! You fucking asked for it. C'est toi qui le cherche. Mon pote, si je pouvais, je te mettrais une balle derrière la tête. Tu comprendrais. Tu ne comprendrais rien. Non, non, It's t'as over, Bowers! You assholes already screwed me once. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! C'était sûr. Looks like we've got the place to ourselves. Attends, comment... Je le défonce là. Même pas besoin de pareil. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Il va encore te dire que c'est la guerre. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Ce Kelso, il voulait vraiment la For every justice. cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Ce Kelso n'était pas fait pour la guerre. Il n'était pas fait pour l'armée en tout cas. Lui, il voulait combattre l'ennemi, il voulait ramener la justice. Sauf que l'armée, c'est pas ça. Hein. Comme il l'a dit, hein, si c'est pour être célèbre, t'inquiète que l'armée s'en occupe. Ça me rappelle un film que j'ai vu en philosophie, je sais plus, punaise. Je sais plus son nom. Mais c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une trêve qui avait été votée. Sauf que le commandant chez les Français... Non, c'était chez les Allemands. Punaise, je sais plus. Je crois que c'était chez les Français. Hein. Ouais, c'était chez les Français. Le commandant, il voulait pas de cette trêve. Donc pendant la trêve, il a tué un de ses hommes. Et les gens ont cru que c'était les Allemands. Et donc la guerre a recommencé pendant la trêve.
Et au final, lui justement, il a eu tout le succès, ouais, il a ramené la victoire à cet endroit-là, etc. Alors qu'au final, c'est lui qui a tué un de ses hommes, qui a détruit la trêve, etc. Et des trucs comme ça, il y en a de partout. Hein. L'armée, il faut pas croire. Hein. L'armée, il y a rien de juste là-dedans. Hein. Quand tu vas dans des pays pauvres, juste pour les occuper, entre guillemets, les occuper indirectement pour voler leurs ressources, leur or, leurs diamants, il n'y a aucune justice. Hein. Le Kelso, il est pas fait pour ça. Il cherche pas la gloire, il cherche pas l'argent, il cherche la justice. We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Il est pas pour l'armée. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight, a crowded street. Now I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Non. Oh là 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 là, mais même ça c'est lourd quoi, même bouger une main c'est lourd. Ok, les paiements effectués. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. All right. Yes, it's a dead person. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Can I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? Attendez, on va recommencer. Parce que bon, je pensais pas qu'on allait lui poser la question. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Everybody stay back. Let us do our job. Broad daylight, a crowded street. Now I've seen everything. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia.
J'ai failli lui marcher dessus. Oh, une arme. I knew it wasn't safe around here. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Those who can count and those who can't. Shell casings. These look like 32s. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. All right. Yes, it's a dead person. Attends, on va aller voir c'est le qui alors. Can I... Parce qu'il me parle au mec Officer Phelps, miss. I'm here about the dans la rue, donc on fait elle d'abord. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Ok, vendeuse de chaussures, témoin du meurtre. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ok. And you don't know who shot Gage or why? No, officer. A man is dead, Miss Galletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle ment. Au niveau des réactions sur son visage, j'avais l'impression qu'elle mentait. Je vais recommencer. Hein. J'avais l'impression qu'elle mentait, mais le fait que c'était écrit, il faut apporter des preuves. Mais j'ai pas de preuves qu'elle ment. À part son visage, j'ai pas de preuves. Et est-ce que ça consiste en une preuve? Pas un mentaliste, moi je peux pas savoir. The gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. On peut pas passer, comme toujours. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Everybody stay back. Let us do our job. Broad daylight, a crowded street. Now I've seen everything. Parce que oui, je sais qu'elle ment, mais je n'ai pas de preuves.
Je vois pas. À part si j'ai pas fait attention, elle a dit un truc. Three-way receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Ah bah c'est Galeta, tiens. Shell casings. These look like 32s. All right, yes. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. All right. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Fusillade, reçu pour livraison. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. You're lying, Miss Galleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Le reçu? Your pearl earrings, Miss Galleta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Par contre, j'aime trop les expressions faciales. Elles sont trop bien faites. Avec les rides et tout. Les rides quand tu mens et tout. De la tristesse. C'est incroyable. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ok, donc je suppose qu'il faut que j'intimide. Parce qu'elle arrête pas de regarder ailleurs, ça c'est un signe de mensonge, mais bon. Le problème c'est que j'ai pas de preuves, justement. Angry, Miss Galleta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galleta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many.
and they were so loud. Bah, pourquoi il mentirait là? I need you to Sûr qu'elle dit la concentrate, vérité. Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Et des points d'intuition, tiens. Oh, si. Optimistic, notre agent. Cole. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple Oh, of mais j'ai pas eu le blocks temps from de here. You thinking what I'm thinking? parler au mec. Tate, maintain the perimeter. Il y avait un mec qui pense avoir vu quelque chose. J'ai pas eu le temps de l'interroger. Les boules. These cops. Gotta be something big, right? On va à l'armurerie avant. C'est où? Pas le temps les gars. Qu'est-ce que vous foutez au milieu? Vous entendez pas la sirène? J'ai hésité à tourner, au final je me suis dit je tournerai après. Vraiment le pire des flics. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a c'est serial encore, number. Sure. Voie What's the robotique. make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Comme par hasard. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ok, donc on a confirmation. Je voulais juste ça, moi. Je suis venu ici pour avoir confirmation que c'était bien Calou. Mais comment on choisit sa destination du coup? Non. Hartfield's. It's up on Broadway, Cole. Come on. Ok, donc c'est à moi de choisir. Mais comment je sais où c'est Broadway, moi? Comment ça, chaussure d'une bûche? C'est quoi cette histoire? Ah, voilà.
Clairement le pire, conducteur. Ouais, ça se casse pas, par contre. Comme GTA, tu peux casser limite des buildings, mais par contre, un petit poteau... Ah non, là non. Le petit poteau, il t'arrête, même si tu es à 200 km/h. Il reste droit comme un i. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Ouais. Cole, go! C'était sûr, c'était sûr. Moi j'aurais dit non, je veux aller le chercher. Kalu, get back here! I survived the war for this? That cherry pie was deep. Get me out of here! Stop, or I will shoot! Too late, Kalu! Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Oh, le grand sourire. And the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you may be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. Regarde. You put 5 Il a repris la rounds voix in robotique. Gage's back. Alors pendant la Gage was cinématique, il a n'était pas. bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. You shot Gage, and we know why. We put you at the scene. You can't prove anything. Est-ce que je mets le pistolet ou je mets... We know all about the argument. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony's gonna stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany.
It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Mais tu viens de dire. Mais il vient de dire qu'il le déteste. C'est quoi l'intuition? Non mais je sais. Enfin je sais, ils ont expliqué ce que c'était l'intuition, mais bon. Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Ok, ça va, c'était le premier interrogatoire, donc c'était facile. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours du mal dans ces décisions. Heureusement, il n'y a pas de temps. Succès déverrouillé, policier modèle, terminer toutes les affaires en patrouille. C'est vrai que... Heureusement, il n'y a pas de temps, parce que moi je suis dur à stresser. Ah, est-ce que je dois choisir ça, je dois gérer ça? Et donc en général je me pose pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur et tout, mais quand il y a du temps, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est meilleur. Police de Los Angeles, rapport d'attitude de l'agent. L'agent a démontré une conduite d'enquête efficace, check. La maîtrise de son arme de service, check. Une parfaite condition physique, check. Son aptitude à mener un interrogatoire, check. Police de Los Angeles reçu. La maîtrise de son arme de service, c'était facile, c'était un tout droit. Par contre, quand il faudra tourner et tout, mon pote, avec la lourdeur du gameplay, de la direction, que ce soit avec mon arme ou en marchant, en conduisant, ça va être compliqué. The driver's seat. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps.
Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys? Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Ok, let's go. Ouais, on est à l'école ou quoi? Ce comportement, c'est pas très mature. Hein. Bonjour, madame. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. I think his name is Phelps. I read about him in the paper. Drake. I got the jitters again. You know this place? Sure. Near the old gas works and Signo Depot in the warehouse district. I'll direct. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. And now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Fuck yourself. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the 3rd time you've told me. All units of 459 Il y a quelqu'un. occurred at 6th and Sarah's. Any unit to handle, code 2, identify. 11 King, go ahead, KGPL. 11K, a 459 suspect just left 6th. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Give it up now! Make it easy on yourself! Get the hell away from me! Il est parti où? Il passait là, punaise. Ah, il est là-haut. Je l'ai loupé. Il est sur les toits, je crois. Mais c'est pas lui. Il est où? Il est là. Mais c'est lui ou c'est pas lui? Je sais pas. Parce que j'ai pas pu l'arrêter au flingue comme tout à l'heure.
Now, are we going to make a bargain or what? How long do you think you can hold out? You want to back off right now. You fucking ass! J'ai eu très chaud, hein, parce que le premier tir, je l'ai raté. Même si pour moi, j'étais dessus, visiblement, je l'ai raté. Je pense qu'on va me dire que j'aurais pas dû le tuer. Mais bon. Un flic à chaque coin de rue. Succès déverrouillé. Sanctionner un délit survenant dans la rue. Oh, cassez-vous là! Punaise! Vous voyez pas que je veux passer? On m'a TP. Est-ce qu'on m'a TP? Donc oui, ici, on m'a quand même un peu éloigné de mon but. Salut Goody. Ça va et toi? That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? Okay. The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. I better get back to work, sir. Mais voilà. Circumstantial. La direction, comme je l'ai dit, c'est un peu lourd. Hein. Quand même, ça reste un peu compliqué. Ah oui. Oui, c'est pas un petit peu de sang. Lost a lot of blood. Stenzel glasses. Stenzel. Home repaired by the look of it. Happier times, I guess. Okay. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Et mon pote. Allô? Scene is a Ah, mess. Sir, I'm Detective Could have been a Phelps. dozen different crimes Name's committed Nate down Wilkie. here with all the bows hopping You freights. found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ok.
Mind if Bon, I qu'est-ce que vous ask faisiez? what Je you were suppose qu'il doing out travaillait. here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Ok, je vois pas pourquoi il mentirait, donc... Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. Il a pas l'air de mentir, I d'ailleurs. hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Là, il a baissé la tête quand je lui ai dit ça, quand même. Portefeuille. Après, le problème, c'est que j'ai aucune preuve. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars that park here regularly, so it kind of stood out. Ok. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Je t'ai juste posé la question, mon pote. J'ai envie de l'intimider. J'hésite entre intimider et amadouer, parce que de toute façon j'ai pas de preuve qu'il a volé quelque chose, donc... Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Ok. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Ah, donc j'ai pas tout fouillé. En fait, c'est qu'ils ont dit... Ils ont dit qu'il était un peu tendu, et je me suis dit, j'ai peur que je ne puisse plus lui poser de questions après. Ah, mon coéquipier peut conduire. Pas grave, Goody. Je te demandais juste si ça allait. Ah ouais, c'était ça l'arme du crime. Ils sont pas allés de main morte. Hein. Brand name might give us something to go on. Ils sont pas allés de main morte. You guys Get back here, take Phelps. your We're not time. done yet. No freight rolling Keep through here searching. until we're done. And we're still punching the clock. Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. Oui, bah oui, je fouille là. You ain't happy what I got to tell? I best be on my way. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Ok. J'ai l'impression qu'il était assez honnête, lui. Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep Oh, mais il est searching. lourd, lui. Je pense que c'est ici ce que j'ai manqué en plus. Je te dirais bien de te reposer, Goody, mais je pense que c'est que tu fais que ça. Donc bon, mais c'est compliqué ce genre de problème physique, etc. Et oui, ça se passe bien pour l'instant. J'essaye de m'adapter aux mécaniques. Comme j'ai dit plusieurs fois,
le personnage, les directions, etc. c'est assez lourd, je trouve. Mais sinon, pour les inspections, etc. c'est vraiment cool pour l'instant. Attends, je vais juste discuter avec lui. Detective Phelps, what have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. On n'a pas encore ouvert. Donc on va regarder. Oh. Un autre mais en bon état. Abattoir Riverside. Pour Monsieur F. Morgan, un cochon vivant. Oh, un cochon vivant. Morgan picked up a Ouais. pig yesterday. Pour qu'il bouffe la victime. Mais il a oublié d'enlever la facture. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Bah, let's go. Parce que toi, Goody, je crois que tu l'as déjà fait. Elle est noire, justement. You know the way. You can drive. All right. Where to? Il me semble que tu l'as déjà fait, non? C'est pas pourquoi j'ai déjà entendu quelqu'un en parler, et dans ma tête, c'est toi. Après, c'est peut-être Grady, hein, ou c'est peut-être vous deux. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Ah oui, effectivement, ça date. Je dois pas te souvenir de grand-chose. Oh. Bon, après, c'est pour le jardinage, ça. Bah oui. Where you going, Phelps? This is the place. Oh. No use leaving the thing half finished. That can't be right. Un peu de mal. Non mais ce n'est pas ça que je veux faire. Voilà, c'est là. Je ne comprends pas. Oui. Ça j'ai compris où il va. Mais le jeu ne veut pas que je le mette ici. Ah enfin, punaise. Il manque un truc. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Je m'en doutais qu'il fallait fouiller avant. Si on sait jamais, si on doit poser des questions à la femme, je suppose que ça on va lui poser. Bah, c'est mieux de fouiller avant ce qu'il y a autour. De toute façon, vous me connaissez, moi je suis un fouilleur, je suis un explorer. J'explore mal, mais j'explore. Et ça, c'est déjà bien. Ouais, il était sorti sur la génération PS3 Xbox à l'époque. Just a minute. Et après, il y a l'ajout Remaster qui est sorti sur PS4 Xbox One. Mais du coup, c'est compatible avec la série X. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Je pense qu'elle a compris déjà.
Par contre, comme je disais tout à l'heure, je trouve que les expressions faciales, elles sont super bien faites. T'arrives à voir dans le regard, dans l'expression faciale, si la personne ment ou pas. Tu reconnais punaise, j'avais le mot, les rides. Tu reconnais les rides, etc. Qui permettent de dire si elle ment, si elle dit la vérité. C'est Your husband drives super a blue intéressant. Lincoln, Mrs. Black? That's correct. C'est vraiment bien fait. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. Oui, je l'ai fait. I'd like you Je to le try connais, and ça. stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. On va me laisser une deuxième chance d'y aller. Well, let's check the place out. Comme quoi, j'ai été en avance sur mon temps. Je le suis toujours. Hein. Je suis un peu toujours. 2013-2014, j'avais les cheveux longs. Au final, c'est revenu à la mode un peu plus tard, 2017-2018. Vraiment en avance sur mon temps. Nope. Ça existait déjà le Nope. Il y a 80 ans. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Ouais, on doit bien trouver quelques bijoux à voler. Ligne de chemin de fer nord-ouest Pacifique. De Los Angeles vers Seattle. 3 décembre 46. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. On est quel jour exactement? C'est long. Puis c'est toujours la même truc quoi. On a beaucoup discuté. Il n'y a même pas de date, punaise. Comment je peux savoir exactement quelle date on est? Separate bedrooms, separate pictures. Ouais. Gives here. This must be Adrian's. C'est bizarre ça. En plus un lit simple, le pauvre. Kavanaugh's. So who brought this home? Beaucoup de questions dans sa chambre. Attends, c'est quoi ça? Ok, c'est un poulet. Je sais pas pourquoi sur le visage j'ai l'impression il y avait... Non, c'est pas ça que je veux. J'ai l'impression sur le visage c'était autre chose. Là je sens une vibration mais je ne sais pas où. À moins qu'il y ait autre chose avec ça. Ah ok, effectivement. Bar Cavanagh de Los Angeles. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Trouver un téléphone pour obtenir l'adresse. Client Astaït, Adriana Black. Ok, 1947 par contre. 4 janvier 47 par contre.
C'est cher, hein, 82,50 $ en This was only 47. recently installed, not 2 days ago. Punaise, ça correspond à plus de 1100 $ aujourd'hui. Hein. Oh, c'est énorme, juste pour de la tuyauterie. Je viens de regarder Goody parce que je connais pas du tout. Et je viens de trouver 2 cavanards. Je sais pas trop comment ça se prononce. Il y en a un c'est un écrivain et un autre c'est un acteur, effectivement. Un acteur canadien et un écrivain britannique. C'était peut-être plus en référence à l'écrivain, puisqu'il est l'auteur de thrillers. De ce que je vois. De romans policiers. La plomberie, c'est pas donné, mais quand même, 1100 $, un SMIC. Je comprends ceux qui font leur propre plomberie, du coup. Attends, le deuxième, je sais pas si je l'ai pris. De l'eau chaude 24h/24. Ouais, mais à l'époque, avoir de l'eau chaude, c'était pas non plus un... C'était pas commun, quoi. I wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts. Ok. Oh, ça fait plaisir, ça. Le docteur Fontaine vient en aide aux vétérans perturbés. Allez, un petit souvenir. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I'm vice. going to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Le feu, il me rend fou. Hein. Ok. Alieniste Fontaine. Provide help to troubled vets. Après, je t'avoue, Goody, que les comédiens... Déjà, les comédiens français, je les connais pas. Parce que je suis pas trop... Je suis pas trop dans la comédie, dans les stand-up, etc. Alors, les comédiens étrangers. Attends, je peux pas regarder l'autre truc à côté? Non, je peux pas. T'as vu, on te le remet. On te le remet, Goody, au cas où. Oh! Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's bar. Il utilise le téléphone des autres pour appeler. Il veut pas utiliser son forfait. Thanks, ma'am. En tout cas, on a beaucoup découvert rien que en fouillant. Alors après, quand on va discuter avec elle... On va parler, hein. Et Goody, toi, tu joues à quoi en ce moment? Je sais qu'il y a eu l'Ice of P qui est sorti, je l'ai fini hier. Il y a eu aussi
le jeu Lords of the Fallen qui est sorti. Je sais pas si tu vas le tester ou pas. Reçu de l'abattoir, alibi de Madame Black. On va commencer par I l'alibi. think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. La femme est toujours le premier suspect. Waiting for Adrian to come home. Ouais, donc personne ne peut le prouver. Je sais pas. Est-ce que je la sens ou pas? Je sais pas. Is there anyone who can vouch for that? Mais j'ai aucune preuve, quoi. Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Ouais, je le redis, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime trop le visage, les expressions, etc. C'est trop bien fait. The Witcher 3, je l'ai acheté j'ai acheté la version GOTY sur Xbox, puisque je l'avais sur PlayStation. Mais sur Xbox, il était en promo il y a pas longtemps, à Micromania. Donc je l'ai eu, je crois, à 10 €, un truc comme ça. 10 ou 15, et du coup je l'avais pris. Mais au final, j'ai décidé de pas me le refaire pour l'instant, parce que j'attends le remaster du premier. Ils ont annoncé un remaster ou un remake, je sais plus, du 1. Et comme il était que sur PC et que moi je joue pas sur PC, ben j'attends. Comme ça je ferai le 1, si possible. Tais-toi. Si possible, je ferai le 2. Après, je sais qu'il est sur Xbox, donc il y a peut-être moyen d'y jouer sur la série X. Avec le Play Cross-Gen, là, je sais plus comment ça s'appelle. Comment ils l'ont appelé. Et après refaire le 3, un petit marathon 1, 2, 3. Ce serait pas mal. Je m'étais dit ça. Parce que ouais, moi aussi je les ai jamais fait les deux premiers. Le premier, quand j'y ai joué, j'avais que la PlayStation. Quand j'ai joué au 3, donc le premier était uniquement PC. Le deuxième PC Xbox, donc j'avais pas eu l'occasion de les faire. Mais maintenant que j'ai fait le jeu plusieurs fois, et qu'ils ont annoncé le remaster du 1, je suis très impatient déjà pour le remaster du 1, et je me dis que vu que j'ai la Xbox, je pourrais faire le 2, et après me lancer sur le 3. Voir un peu l'histoire, parce que j'ai jamais lu les livres, voir le passé des personnages, etc. C'est pour ça, c'était vraiment une annonce que j'attendais depuis quelques années, un remaster du 1. Parce que bon, t'as les remakes t'as The Last of Us Partie 1, qui a été fait sur PS3. Ils ont fait un remaster sur PS4, ils ont fait un remake sur PS5. Mais t'as des jeux qui sont sortis il y a 20 ans, qui n'avaient pas une trop grosse réputation, on va dire. Donc il y a très peu de joueurs qui ont joué. Puis après, ça a explosé avec des jeux de la licence plus tard. Et là, c'est utile, puisque forcément, t'as des millions de joueurs qui ont découvert le 3 sans avoir fait le 1 ou le 2. C'est pareil pour Demon's Souls. Demon's Souls, le remake, il est sorti quand? Il est sorti en 2020, donc 11 ans après. Lui, il était utile, puisqu'il y avait des gens qui connaissaient qui ont découvert par exemple avec Dark Souls 3, et ils n'avaient pas eu l'occasion de faire Demon's Souls. Mais The Last of Us, si tu fais le 2, t'as sûrement fait le 1, sachant que il est disponible sur toutes les plateformes. Voilà, des fois ils font des remakes inutiles, alors que t'as des remasters qui attendent depuis longtemps. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that?
Adrian practically lives there after work. Je sais pas à quoi ça sert utiliser l'intuition dans ces discussions comme ça. On va essayer. Hein. Ok. Rang actuel 4 sur 5. Prochaine récompense, costume le justicier. Demander à la communauté. Oh, on peut demander à la communauté carrément. Bon, visiblement, ils ont enlevé la connexion pour le jeu Elle est noire, donc on peut pas. Mais non, je vais pas le faire. Pour l'instant, je vois pas pourquoi ils m'ont tiré là-dessus. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Et Goody pour Lies of P et Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, j'ai entendu beaucoup qu'il y avait beaucoup de bugs encore. Parce que moi, il faut savoir que j'ai l'original sur Xbox. J'avais gagné un concours où... En fait, à cette époque-là, j'avais pas encore de console New Gen, mais j'étais plus intéressé par la Xbox One que la PS4. Et j'avais gagné un concours et j'avais le choix entre avoir le jeu sur PS4 ou Xbox One. Et j'avais choisi Xbox One. Sauf qu'au final, ma mère, après, plus tard, elle a acheté la PS4. Donc j'ai jamais pu y jouer, mais maintenant c'est vrai que j'ai la Xbox, je pourrais le tenter. Mais il est de côté. Je l'ai même pas chez moi d'ailleurs, il est chez mon beau-père. Et donc chez ma mère aussi. Et j'ai entendu qu'il y avait du mieux. Oh, c'est bon, tais-toi. J'ai entendu qu'il y avait du mieux dans celui-ci, dans ce remake, mais il y a encore beaucoup de bugs, il faudrait peut-être attendre un peu. Le gameplay est assez lourd et tout, j'ai entendu. Par contre, Lies of P, je te le conseille. Hein. Franchement, et tous ceux que j'ai regardés en stream, ils l'ont kiffé. Il y en a certains qui... Ils y ont joué au départ. Les premières heures, ils étaient pas trop dedans, ils aimaient pas trop le gameplay, etc. Puis au final, dès qu'ils ont pris la main, dès qu'ils se sont habitués, ils ont bien kiffé. Je pense notamment à une streameuse que je suis qui s'appelle Plume. Elle, au départ, elle aimait pas trop. Je trouvais ça dommage. Puis au final, au bout de quelques heures, elle est vraiment rentrée dedans. Là, elle est à la fin du jeu. Dans le dernier chapitre. Et elle est toujours autant kiff. Et franchement, je te le conseillerais. Hein. C'est un gameplay assez nerveux. Ça pourrait t'intéresser aussi. Après, je sais pas à quel point t'as aimé Sekiro. Parce que c'est vrai que le jeu, surtout à la fin, il te pousse quand même à faire des parades. Tu peux jouer ça, soit parade, soit roulade. Moi j'ai joué la grande majorité du jeu en roulade, mais c'est vrai que sur les derniers boss, ils te forcent à la parade. Vraiment, surtout le boss de fin. Alors il y a trois... Bon, je te spoil, il y a 3 fins dans le jeu. Et il y en a une où tu as un boss supplémentaire. Enfin, il y en a une où il y en a peut-être 2. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une, c'est comme avec Garman, tu fais un choix et du coup, t'as pas besoin de l'affronter. Mais il y en a une, et l'autre, la dernière, je la connais pas. Enfin, il y en a une que j'ai choisie où t'as un boss bonus, on va dire. Et ce boss-là, il fait des attaques trop rapides, tu fais une roulade, tu te prends une attaque juste après. En te levant de la roulade, c'est... Donc il te force ta parade, et je trouve ça dommage, parce qu'au départ, on te promotait le jeu, tu jouais comme tu voulais, tu roulais, ou tu parais, et c'était vrai. Hein. Moi, je regardais des streamers qui faisaient des parades sur des attaques... Moi, j'aurais jamais eu l'idée de les parer, moi, je les esquivais, et ça fonctionnait très bien. Mais c'est vrai qu'à la fin, il te pousse à ça, et j'ai trouvé ça dommage, mais... Si t'as kiffé Sekiro, tu vas quand même kiffer ce gameplay. Après oui, l'acheter en promo, c'est pas non plus un... Voilà, c'est pas non plus un jeu... Moi, je l'ai fait Day One parce qu'il était sur Game Pass, mais sinon, si je devais l'acheter, j'aurais attendu une promo aussi. Mais ça vaut vraiment le coup quand même. Je te le conseillerais. Ouais, tais-toi. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. So you didn't arrange to meet him out at the rail yards? I've
never been near a rail yard in my life. Pourquoi je l'ai accusé, moi? En fait, je sais pas, sur son expression faciale, j'avais l'impression qu'elle mentait, mais... Si on Not a loss. Make sure you cover all the rooms. We don't want to miss anything. Ok, c'est bien que j'ai raté quelque chose. De toute façon, je lui ai pas dit au revoir. Ah, ok. Ah, mais je suis déjà venu ici. Et ça vibre encore, mais... Il y a quelque chose qui me manquait ici, mais j'arrive pas à le trouver. À moins que ce soit ici, je sais pas. Ah, on peut l'ouvrir, ok. Stenzel. So the glasses are a match. Là, dis-moi si c'est mieux, Goody. C'est vrai que c'est un truc qui arrive parfois. Depuis 15 jours, j'ai ragé, j'ai balancé mon micro. On va pas se mentir. C'est pour ça. J'ai balancé mon casque micro et... Des fois, il y a des bugs comme ça où le son sature. Le son du jeu comme ma voix. Donc fais-moi savoir si ça va mieux là ou pas. Et là, est-ce que c'est mieux, Goody? Du coup, j'ai changé de casque. Je sais pas si c'est mieux là. J'ai l'impression que ce problème, comme j'ai dit, il vient depuis un jour où j'ai ragé, je sais même plus que sur quel jeu. Mais j'avais balancé le... Enfin, j'avais balancé la manette sur le canapé, mais le casque était... Du coup, vu qu'il est filaire, il était accroché, il est tombé. Et depuis, j'ai certaines fois ce problème, mais j'ai l'impression que j'ai ce problème surtout avec des jeux... Des jeux que j'ai en digital, en démat. Que j'en ai dématérialisé. Parce que la Eyes of P, j'ai fait 22 streams dessus. J'ai regardé hier en terminant le stream, j'étais à 50 heures. Enfin 49 heures plus exactement. Et j'ai jamais eu ce problème. Mais par contre, certains jeux comme lui, comme Strong Moon, etc. que j'ai en démat ou que j'ai eu avec des codes, les problèmes viennent dessus. Donc je trouve ça bizarre. Mais les jeux physiques, j'ai jamais eu de problème, c'est vrai. À part Fallout, mais Fallout c'était carrément une catastrophe. Lui, il faudrait que je vois pourquoi il y avait un problème comme ça. Lui, on comprenait vraiment rien. Was your husband wearing his glasses when he left here N'importe quoi. yesterday? Yes, he just bought a new pair. Ok, bah oui, elle a raison. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Ok. Bah, il dit la vérité puisqu'on les a trouvés sur la scène de crime.
Par contre, visiblement, il y a encore quelque chose, mais je comprends pas. Mais mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça vibre, mais j'arrive pas à trouver l'endroit où ça vibre. Parce que là, on peut pas retourner. Plus. Ah. Mon cher Adrien, je me sens si seul et je me languis de toi, mon amour. Reviens vite. Je t'embrasse, Nicole. Ok. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. En fait, j'ai pas le réflexe. J'ai le réflexe des Sherlock Holmes. Genre, si je tiens le truc. Si je tiens un truc comme ça dans Sherlock Holmes, il faut que je retourne avec le stick. Alors que là, il faut que je matraque, on va dire. Entre guillemets, hein, j'appuie plusieurs fois sur A. Et donc, c'est vrai que j'ai pas le réflexe encore de ce genre de choses. Faut que je prenne la main sur le gameplay. De toute façon, ces petites. C'est le début, hein, ça sert à ça. S'habituer. Là, par contre, c'est intéressant. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Oh, là, ça se voit qu'elle ment, par contre. J'accuse! There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Alors, dis-moi si c'est mieux, Goody. J'espère que ça va pas être un problème par contre comme Fallout. Parce que comme je disais, il y a des jeux comme Strong Moon où des fois j'avais ce problème, mais je débranchais, rebranchais le micro ou je changeais la manette ou quoi. Ça se corrigeait. Mais Fallout ça se corrigeait jamais. Et là, visiblement, ça se corrige pas non plus.
Et là, Goody, tu peux me dire si ça va mieux ou pas. Alors, je viens de regarder le retour. Ça a l'air d'aller, on va voir avec le jeu et tout. On va voir si, en parlant plus longtemps aussi, bah oui, comme tu viens de dire. Du coup, c'était quoi déjà que je voulais lui montrer? Je sais plus du coup. Elle mentait. Un message dissimulé, voilà. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen Dans the le mille, photo. succès déverrouillé. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, detective. À 5 sur 6 correct, punaise, les boules. Les boules, je savais que j'aurais pas dû l'accuser. Enfin non, que j'aurais pas dû l'intimider. Je savais qu'elle disait la vérité. Pourquoi j'ai intimidé? Je suis bête. Punaise, je suis bête. Mais tant mieux si ça va mieux. Mais comme je disais, je comprends pas d'où ça vient ce problème. Parce que sur plein de jeux, comme j'ai dit, le dernier en date, c'est Strong Moon. J'avais ce problème et je débranchais, je faisais. Au pire, je soufflais dans la manette vite fait, je rebranchais le casque, ça fonctionnait. Mais il y a Fallout par exemple, lui, ça n'a jamais fonctionné. J'ai essayé de jouer avec, depuis le Game Pass, mais aussi depuis mon CD. Et lui, il y avait toujours ce problème, peu importe la manette, peu importe le casque que j'utilisais. C'était toujours saccadé, saturé. Et j'espère que ce sera pas la même chose avec ce jeu. Parce que là, par exemple, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû changer de manette et de casque. J'avais la manette Starfield plus le casque filaire Xbox. Au final, j'utilise la manette Xbox Series S. Xbox Series S qui est dans ma chambre pourtant. Et j'utilise le casque Starfield. Au final, j'ai dû faire un truc, un combo que j'ai jamais fait juste pour corriger tout ça. Par contre, s'il conduit, ça veut dire qu'on est téléporté direct. Ce serait pas mal ça. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type, but stranger things have happened. Oh, on est TP, mais c'est trop bien. Hey, I know you. No, you don't. Je te connais, non, tu me connais pas. Looking for someone? Ouais. Attends, on va se mettre un peu de musique. Il se passe quoi là? Quelqu'un qui est tombé ou quoi? Frank Morgan? Who's asking? C'est pas moi. Refuses to accompany me to church. Food wasn't great, but you're real nice. Oh. Un petit vinyle. Ok, il y a des collectibles et ça c'est cool. Parce que j'aime les collectibles. Tu peux pas jouer? Would be an insult to stupid people. Et mon pote. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? Il est violent. No, I hadn't heard that. Il est direct. Hein. Tough break. Oh, t'as pas l'air très triste. Hein. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that.
I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Alors, voir le carnet. Parce que le seul truc qu'on a de lui, en vrai, c'est le reçu pour le cochon. Je vais pas te mentir, je le crois pas, mais pas vraiment de preuves. You drove down there and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Ok, c'était peut-être pas le bon When choix. did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. If he was on his way to meet you when he went missing, you're gonna have to do a lot better than I don't recall. He had a couple and then left, I guess. Maybe he had to go meet someone. That's the best I can do. Piles du casque sont faibles. J'espère que ça va tenir. Your excuses don't 0 help. sur 2. Let's see how you enjoy the LAPD Oh, c'est terrible. taking an interest in your life. Oh, c'est terrible. You want 0 my sur 2, j'ai opinion? fait n'importe quoi. Tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Je suis d'accord. Oh, j'ai été nul là. Depuis le début, toutes mes interrogations, c'était parfait. Ensuite, j'ai eu la femme où j'ai fait 5 sur 6, là, 0 sur 2. Le problème, c'est que j'ai pas posé des questions directes. J'aurais dû lui demander directement ce truc de cochon là, où est-ce qu'il est. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait qu'on l'a trouvé? Là, il a posé des questions indirectes, je sais pas. He sure left his drink in a hurry. C'est vrai que là, les questions, je savais pas si je pouvais le placer, ce I bet he wishes he'd rehearsed that story truc pour le better now. cochon ou pas. Parce que je sens qu'il a pris le cochon pour ça, hein, pour se nourrir d'Adrian et qui retire le corps. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu des affaires de meurtre comme ça, parce que le cochon il est connu pour tout manger. Donc tu lui donnes un corps d'être humain, tu peux le faire disparaître entièrement, le manger entièrement. Donc moi je pense pas que ce soit un hasard. Hein. Je suis lent, c'est terrible. Je sais bien que les voitures à l'époque c'était pas des Ferrari, mais quand même. Phelps, you're way too close. Casse-toi. Il n'y a pas de feu rouge, s'il est cassé. Give him some room. J'ai utilisé l'exemple de Carol Baskins, mais je crois qu'elle a... Enfin, on n'est pas sûr à 100%. Mais il est supposé que... Elle a donné son mari au tigre. Et pas au cochon. Mais j'avais déjà vu une affaire comme ça où... C'est une femme qui avait tué plusieurs de ses maris en plus. Je crois qu'elle avait perdu... Je sais pas pourquoi j'ai le chiffre 4 en tête. Elle était veuve 4 fois. En fait, ses maris, elle les avait tués, elle les avait donnés à ses cochons. Where are you taking us, Mr. Morgan? Et j'ai cru qu'il parlait à moi. Je sais pas pourquoi, mais Morgan, c'est un nom qu'on a souvent avec Arthur Morgan et d'autres personnages dans les Easy, jeux vidéo. Cole. Better back it off. Donc c'est vrai que... Il a dit Monsieur Morgan, j'ai cru qu'il me parlait à moi. J'ai dit, bah, je suis juste le suspect. Let's check the place out. Come on. Ok. Day one in the big time, and you're Dans already l'ombre, tailing succès drunks déverrouillé. home from bars. Tu veux un suspect sans vous faire repérer. Yeah. I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. It won't work on me. Je t'ai dit qu'on vienne ici? Oui, il veut. F. Morgan, appartement 2. All right. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose avant? Non. Ah, punaise, j'allais dire tant mieux qu'il n'y ait pas d'étage, il y en a. Parce que fouiller s'il n'y a pas des collectibles et tout, avec des étages, c'est chiant. Surtout qu'on est lent, c'est pas comme dans Mafia 2 encore. Où des fois, il fallait monter 3 étages pour récupérer un magazine Playboy, mais... Moi, t'étais rapide, là, c'est vrai que t'es un peu lourd. Puis je me souviens des magazines Playboy dans Mafia 2. Déjà, c'est surprenant la première fois quand on voit un. Et après, quand on tombe sur un où tu vois carrément les parties intimes. Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. Ah ouais. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! I knew it! Oh, le lourd. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais ils ont tué qui? There's no point running, Adrian. Ils ont tué qui du coup si c'est pas lui? Mince! J'ai pas appuyé sur la touche de course. Qu'est-ce que je suis bête? Il est passé où? Mr. Black, get back here right now! Mais comme je disais la première fois dans Mafia 2 où tu vois une femme seins nus sur les Playboy, surtout en stream, c'est perturbé. Yo mon pote. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Franchement, t'avais juste à demander le divorce et voilà. Be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. The driver's seat. Question correcte 9 sur 12. Punaise. Indice trouvé. Oh non, j'ai raté un indice. Dommage. Affaire classée. Remarquable. 4 étoiles. Sur combien, je ne sais pas. Si c'est sur 5, je mérite totalement les 4, je suis d'accord. Oh, note, Frank Morgan se serait retourné contre Adrian Black avec un interrogatoire plus musclé. Ok, donc si je l'avais accusé, il aurait balancé Adrian Black et il n'y aurait pas eu besoin de le poursuivre comme ça, le mec. Ok. Ah, 311. Ah oui, mais tous les dégâts que je fais. Ok. Donc il va falloir que je fasse attention à ces dégâts. Au niveau des véhicules et de la voirie. Ok, j'en étais sûr qu'il fallait parler du truc du cochon à un moment. Ah mais je suis bête, le cochon en fait c'était le sang du cochon, mais qu'est-ce que je suis... Punaise, je suis allé beaucoup trop loin avec cette histoire. Ouais, il avait jeté un cochon pour qu'il mange les restes d'Adrian, parce qu'avec le cochon, vu qu'il mange tout, il peut manger un corps entier et tout, punaise. Ah ouais, ben ouais, le cochon c'était juste pour le sang. Parce que j'étais en train de me dire, ils ont tué qui du coup? Bah, ils ont tué le cochon. Mais... Oh là là là, je suis débile, je suis bête. Mais bon, je vois pas à quelle question. J'ai posé 2 questions à Morgan, je vois pas laquelle j'aurais pu lui parler du cochon. C'est pour ça que j'ai accusé sans preuve. Donc j'ai pas accusé, mais je sais plus comment ça s'appelle. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard.
There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Alors Goody, je sais pas si c'est bien ou non qu'il me donne la manière que j'aurais dû procéder. Parce que si tu veux refaire si tu veux refaire le jeu et essayer par toi-même de découvrir, c'est dommage. Bon, après, je pense que tu oublies quand même. T'as le temps d'oublier. Vas-y, moi je te Sounds suis. like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Ouais, j'ai envie de conduire là. Par contre, il veut pas se bouger mon partenaire alors. Faut que je fasse attention à rien casser. You hear about Adrian? The prod in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women Oh, elle est generally show gentille. more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Ah, je suis d'accord. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Non, elle devrait pas avoir plus d'orgueil, mais de fierté. C'est ce qu'il a dit, fierté. Et une mauvaise traduction. Parce que bien sûr, c'est... Moi, je suis triste pour elle. Hein. Elle était tellement sincère. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? Ça marche, Goody. And that Jacobs bird over there De was toute on façon, station c'était la before I dernière, got here. We'll talk with him in a la moment. dernière affaire que je vais Give us faire some pour time to look aujourd'hui. the place over. Sure, Je te take your remercie d'être time. passé. He's a sore-headed old son of a Je te bitch souhaite une bonne anyway. journée, un bon repos. Je te souhaite de te remettre, même si bon, c'est long, mais de bien te remettre. Je te souhaite une bonne journée à toi et au Karim. Alors là, par contre, fouiller tout cet endroit, ça va être long. Ok, vu que je cours et que je trottine pas, j'ai l'air d'être allé un peu trop loin. Je vois que ça brille par là déjà. Oh, prenez-moi pas en photo, les gars. Droit à l'image, vous connaissez? Mettez de Dewey Bros. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. N'empêche, j'ai beaucoup aimé la dernière enquête. Parce qu'au final, si on y pense, moi, en tout cas dans les jeux vidéo, j'ai jamais vu d'enquête comme ça. Excusez-moi. C'est usurpation d'identité. J'ai jamais vu ça. Genre, tu passes ton temps à chercher et tout. Alors que ça existe dans la vraie vie. Tu passes ton temps à chercher les indices et tout, à faire des corrélations, etc. À fouiller plusieurs endroits pour au final apprendre qu'il y a eu usurpation d'identité ou en tout cas tentative de fraude. Et qu'il n'y a même pas eu de meurtre. J'ai jamais vu ça alors que pourtant ça existe bien et c'est cool, au moins tu te fais... Ouais, tu te fais entre guillemets avoir. Excuse me, officer. Clear this area immediately. Parce que tu t'y attends pas, ça. I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Vous avez rien à me dire, vous?
J'appelle pour dire quoi? Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks. Ok, c'est pour ça. Écoute, on va fouiller la voiture. Ok, c'est long hein, quand même. C'est bon les gars. J'ai compris que c'est un Argentin. C'est tout. C'est tout ce dont j'avais besoin. Incidental. Ok, on a retiré les pneus. Stealing the wheels Enfin, la is roue for plutôt. amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Oh, pas de plaque. Empty. Allô? Non, ça j'ai déjà vu. Me dis pas qu'il va me le remettre. Punaise, bon. On a le temps de dormir, non. Petite sieste, les gars. Voilà. Drapeau argentin. Il n'y a pas l'autre. I must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Ça j'ai vu. We better see what this Jacobs guy has to say. The car was dumped in his backyard after all. C'est lui, Jacobs? Oswald Ouais. Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Témoignage. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Ok. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Ok, il a l'air
quand même un peu raciste, lui, hein. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared him off? No, I didn't go anywhere near that car. Can you describe the men? Like I said, they were beaners. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. C'est faux. Why did you take the license plate? Me? Well, what I do with license plates? You saying I have them? Scratching around in that book won't prove nothing. You should show me some respect. Bah, je sais pas, tu m'as dit That's enough for 2 sur now. 4 correct. Punaise. Remember, Jacob, it's an offense to obstruct a criminal investigation. Let's hope you've given us everything. Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked out. You curious what he didn't want us to see? Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Ok. William Dewey. Tiens. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Jean Beaulieu. Ok, donc j'ai fait 2 bonnes questions sur 4, punaise. Je savais qu'il y a un moment, j'aurais pas dû lui parler normalement, j'aurais dû l'intimider, mais je sais pas quelle question, c'est ça le problème. Et la dernière, j'aurais dû intimider, je pense, j'aurais pas dû accuser. Même si bon, les plaques, c'était bon pour moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? I done the right thing and answered all your questions. Now quit sweating on me and go get those boys. Le problème, c'est que je vois aucune marque, aucune trace de pneu pour la Ford. C'est un problème. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello. Can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Messages, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks.
Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Interroger Juan Valdez au commissariat. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. You can drive. On va aller à la concession avant. Concession de Dewey Rose. Et mon partenaire. Il n'est pas là visiblement. Ben, il voulait juste pas conduire. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. All units, officers help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3 identified. Punaise. Oh, réellement, c'est quoi ces roues là? Je passe par là, j'ai rien à faire. Oh oh. C'est bon, on est passé. Ah. Moi qui voulais ne pas faire de dégâts. Ça c'est vite, je crois. En coupant, en prenant un raccourci, je les ai pas fait pop les voitures, je crois. Du coup. Mais ouais, il est où lui? Il est totalement à l'opposé, si j'avais su. C'est quoi cette histoire? Mais casse-toi, tu vois pas. En défaut. Mais il est où? Puis j'aurais pas dû passer par là. Moi je peux passer là, c'est bon. Finally! We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons! Throw out the guns. Réellement là? Oh mon pote! Mais non, mon pote! How long do you think you can hold out? Punaise. You're clear. Go. Mais d'où ça l'a pas touché? You're surrounded, and your buddies are dead. You're fucking toast. Tu vas sortir, mon pote. Mais d'où ça l'a pas touché? Faut arrêter de se foutre de moi, je suis dessus. Mais d'où?
Ça m'en fout. Mais c'est un headshot, oh punaise. C'est quoi cette histoire? Il faut être précis au pixel près avec un joystick, c'est... ça va pas le faire. Quelque chose. God damn it, here come more. Keep moving. Il me saoule, on va foncer dessus. Cassons. Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised, code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. Ok. So what next? Juan Francisco Valdez. A guy with that many names has got to be somebody. Let's head back to Central and talk to him. You drive. I need to go over the case notes. Can you drive to this one? Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. That's not right. One left. Gabriel Delgado is missing a 3/4. I don't think so. It would take a smarter man than me to connect that.
No good. We need diplomatic plates. I bet a broad's been driving this auto. The clutch is a mess. If you don't mind, we have a few questions. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal. He bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. Stop lying to me, Dewey. The thieves work for you. You can't prove that. Go ahead and try. Like I said, my tools get stolen on a regular basis. You don't want to believe me? I'm not going to say anymore. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is.